شفت الريبورت ولا لا؟ نعم. شفت الريبورت ولا لا. لا؟ اوكي it's important يا شباب نشوف الريبورت. عايزين تطلعوا الريبورت انتوا ممكن تخشوا على test history excuse me test reports في زرار اعملها عشان الريبورتات دولت، وممكن تدوسوا وممكن تطلعوا نتيجة دلوقتي. ركزوا معايا، انا عندي test history مليان فبياخد وقت عشان يحمل، عبارة ما يحمل. there you go. so نكتب بقى test 1 ده رقم الامتحان بتاعتنا عشان بدي كورسات كتير. انا عندي كذا test 1s advanced writing test 1 where is it. so هنلاقي هنا test 1 under الريبورتس بتاعتنا. ممكن تدوسوا على الاسم here right. لما تيجي تدوسوا على الاسم هيطلع لكم النتيجة. في explanation video؟ مفيش right. and then يبقى عندكم الباسج بالإجابات بتاعتكم. وهو ريبورت أنا مش عارف إزاي ما حدش شافها. when you go to view test report ناخد بالكم البوينت ده مهم، وده فيتشر أنا عاملها في الامتحان أو في الموقع بتاعتي عشان يبقى متميز عن أي حاجة تانية. لو دوستوا على view test report هيطلع لك report right. وتحت كل report هيبقى فيه بقى recommended activities to improve your scores. شايفين كل حاجة 100% مش هيطلع حاجة. اوكي شايفين هنا ازاي انا ضعيف في fragments فطلع لي كل الدروس اللي مرتبطة بالfragments. فده حاجة انتوا لازم تعملوها بقى على جنب next to الهومورك بتاعتنا. اي وقت انتوا بتلاقوا نفسكم فاضيين وعايزين تذاكروا حاجة، تذاكروا ايه؟ نقطة ضعف. انا عامل سيستم يطلع لكم الويكنسز دولت وبرضه يديكوا activities مرتبطة بالويكنسز دولت. اوكي وزي ما انتم عارفين كل الاكتيفيتيز دولت جايين من EST resources. اي سؤال اي اسئله على test reports؟ وكل حد عنده الريبورت بتاعته right. I don't think I need to review reports عشان للاسف they're read everywhere. بس لو ركزتوا على حاجه هركز على relevancy, rhetorical skills, strategy, organization. this skill ده حاجه نركز عليها جدا جدا جدا. Logi, how do you feel about this test? So سهل صعب نص نص. نص نص. How about your score? مش يعني لا مش حلو يعني. جانا وليد عامل ايه اخبارك ايه صباح الفل. صباح النور. How do you feel about your test, your score? السكور بتاعي مكانش حلو. Yeah. Okay. ايه اللي حصل؟ ولا بس عشان كان اول مره فلفه فالدنيا لفت معاكي شويه؟ وبالذات التايم كمان كنت عايزة اوكي أخلص قبل الوقت. اوكي so التايم كنت برضو بوظ الدنيا ها؟ اوكي عشان كده بدأنا mock tests. We're about 3 weeks out. so بنبدأ نشتغل mock tests. أنا عندي 30 advanced writing mock tests. so هنشتغل مثلا عايز أقول لكم جنب ال EST tests let's say maybe 14 حاجة زي كده. so هبدأ أنزل لكم regular mock tests. let's begin. actually هنعمل
انتوا شايفين الشاشة بتاعتي كويس؟ سهلة؟ ولا زوم ان اكتر؟ I guess that's okay. Let's review بقى. اديني بس افتح امتحان. مين بقى؟ انت عرفت تطلعوا الاجابات بتاعتكم ازاي؟ عرفت تطلعوا النتيجة منين؟ جنى وليد passage number 1 انت جبتي 3. محمد passage number 1 جبت 5. يوسف جبت 4 and لوجي جبتي 5. So let's use جنى وليد's test. واشوفكم تاني بكره اعتقد صح؟ سو احتمال اديكم موك تيست جديد. Right. Saturday. Yeah, بشوفكم بكره. Okay. Maybe we'll do test number 2 here. So given a question number 1, صح. Agenda number 2. Let's go to question number 3. اللي هنعملكم معاكم دلوقتي. Question number 3. So it's important to فهموا when we combine sentences, right? When we combine sentences, ايه هو بيبقى مهم؟ because هنا بيسألني which combines the sentences. Number 1 عايزين نتأكد مفيش مشكلة في ال punctuation or grammar. ده حاجة مهمة جدا وحاجة لازم نفهمها كويس. ولازم صح احنا ما عندناش يوم السبت بيبقى في يوم الاحد. ثانك يو جنى. ثانك يو انس. عادي هديكم امتحان تاني تحلوها. نتعود بقى على التايم، نتعود على السيستم، نتعود على الحل. هل هنقدر نعمل ريفيو على كل الاسئله؟ No, unfortunately. بس انا شايف برضو انتوا لازم تبداوا تتعودوا على السبيد of the writing. لسه في reading. So عندنا حاجات كتير we're still working on. ما علينا. So here my question number 1, when you're combining sentences, أول حاجة make sure punctuation and grammar they're good. نبعد عن مشاكل في punctuation and grammar. وبعد كده بنركز على style, right? أسهل وأبسط style أفضل حاجة. Usually الامتحان بيحب فكرة dependent وفكرة independent. وبرضو حاجة كمان عايزين نبعد عن pronouns زيادة. عايزين نبعد عن comma and عايزين نبعد عن semicolons, right? So I think Jen قالت لي إجابة A. ده sentence number 3, right? In Brower and Belger published a study in the Journal of Comparative Psychology. In the study they sought to learn. شايفين هنا أساسا المشكلة بتاعتها في redundancy. الستايل بتاعتها وحشة. Jen قالت لي in the Journal of Comparative Psychology, Brower and Belger published their study in 2018 in which they, right? احنا قلنا عايزين نبعد عن pronouns زيادة, right? So answer A is no good. إجابة B by publishing a study. So the meaning هنا غلط. By publishing بيوريني ازاي عملوا حاجة. That's incorrect right there, right? The meaning itself is incorrect. إجابة C, Brower and Belger published their study in the Journal of Comparative Psychology, comma, thus they. شايفين ازاي احنا قلنا عايزين نبعد عن pronouns زيادة في combining sentences. Answer D, look how clean it is. In a study published in the Journal of Comparative Psychology in 2018, Brower and Belger. شايفين ازاي ما حطيناش اي pronouns زيادة، ما حطيناش conjunctions زيادة. شايفين ازاي فكرة بقت dependent وفكرة independent. It's a clean sentence. وده اللي عايزينه في question number 3, right? So هنا نقول إجابة D. لو عندكم أي أسئلة ممكن نرفع إيدينا. Question number 4. Now ده سؤال transition. Although we did not cover transition, هديكوا بقى transitional homework النهارده. ليه؟ في ال EST exam بيجي مثلا 1 or 2 questions على transitions. أنا بديها في الآخر عشان طلبة بيحبوا يركزوا عليها قوي، عشان في transitions كتير نحفظها. بس المشكلة أنتوا بتركزوا عليها بزيادة. That's why I save it for the end. ما علينا. Let's see transitions الأول. transition متقسمة 3 أنواع. But, so, and, right? الترانزيشن بيتقسم 3 أنواع. But, so, and. So احنا عايزين نشوف relationship أو العلاقة ما بين السنتنس اللي قبليها. So let me actually highlight this.
between this sentence, right, and this sentence. So we need to find the relationship between these two sentences. So هنا بيقول لي Brown and Belger published a study in the Journal of Comparative Psychology. They sought to learn if dogs mentally represent what they smell. So بيكلمني عن dogs وبيكلمني عن smell وهدف الstudy صح؟ The scientists wonder whether dogs have expectations of what they search for or whether they simply followed a trail. Now هنا برضو بيكلمني عن smell, right? وبيكلمني عن dogs smelling. So أول حاجة أنا بعملها أنا بشوف إيه العلاقة ما بين two sentences دولت. Is it a but? Are they opposite? هم عكس بعض? Is it so? نتيجة, right? Or is it and? بيزود لي information, right? So which one does it do? Well, أنا عارف دلوقتي هي مش but, صح؟ ولو بصينا على transitions إجابة A, in other words, and بيزود information. إجابة B معناها yet or but عكس. إجابة C but في عكس وفي إجابة D as a result, right? نتيجة. So again, I look at these answer choices. I ask myself, إيه هو العلاقة ما بينهم؟ ابعتوا لي في الchat دلوقتي. What is the relationship between these two ideas? بسرعة. Do you see a but, so, or and relationship? So ده أول خطوة إحنا بناخدها. Good job, Logi. Yusuf, Muhammad. عشان الجملتين, the two sentences talk about dogs. They talk about what the dogs are doing, right? So احنا ممكن نقول يا جنى their and relationship. And يا A and that's it, right? مفيش حاجة تانية ينفع. So إجابة B عكس, no. إجابة C برضو عكس, no. And إجابة D نتيجة, مفيش نتيجة. It's in other words. In other words معناها as a summary. Or ممكن نقول معناها اللخصة. Or بنلخص الكلام. So answer A is the best answer. Question number 5. ده السؤال verb. جنى وليد أما عندي السؤال verb أنا بدور على إيه؟ بحله إزاي؟ بحله وبشوف السنتنز الباقيين يعني في الباست ولا present. Okay, ونعرف past or present ازاي؟ فاكرة ولا لا؟ No. Okay. What about يوسف نجار؟ عامل ايه يوسف؟ صباح الخير. يا مستر. نعرف باقي الverbs ازاي؟ أو نعرف past or present ازاي؟ بالkeywords. What keywords? Yeah. We check other verbs. صح؟ Yes. We check other verbs. فما اجي اقرا الجملة ديت فين ال other verbs؟ هرجع تاني لجانا وليد. جانا وليد اما اجي اقرا الجملة فين ال other verbs؟ 100. Wondered. في حاجة كمان ولا لا؟ ممكن exceptions. مش expectations. Have. صح؟ So have. this is the past and this is the present. Wow. Now confused. صح? So whether dogs have expectations of what they search for or whether they simply have followed a trail of positive stimuli. في حاجة كمان عايزكم تاخدوا بالكم بيها. Parallelism. في كلمة هنا that shows us parallelism and it connects the two verbs مع بعض. ده اللي هيساعدنا.
فين الكلمة اللي بيورينا or shows us parallelism يا Mrs. جنى؟ follow إيه؟ follow B or will have follow. okay, it is or. This word shows us we need parallel structure. فدلوقتي ايه هم التو verbs المفروض يبقى parallel مع بعض؟ المفروض يبقى parallel مع بعض. have و follow. تاني؟ have و follow ولا Good. تبقى ايوه بالظبط. إيه؟ have and follow. بس لما أنا شفت الباست في 100 فافتكرتها هتبقى زيها follow. وانا عارف انت ما خدتيش بالك بالword هنا parallelism مم. واتضحك عليكي صح؟ دي حقيقة. واي حد تاني هيقول wondered وهيقول followed. But when you're reading make sure تاخدي بالك بكل الverbs عشان هنا well في wondered بس برضه في have فكده معناها في حاجة تانية لازم أركز عليها عشان يقول لي أنا محتاج which verb. وطريقة تانية ممكن أعملها ممكن أسأل نفسي الverb follow or have followed مين بيfollow؟ the dogs. So أنا عارف دلوقتي الverb المرتبط مع dogs have في present فبرضه عايزين نقول إجابة be follow في present form. Good job there Mrs. Jana. Let's go to question number 6. أنا عايزاكم تقولوا sentence في question number 6 وافتح التايمر برضه. Let's get some activity going عشان يوسف هينام. So I want you guys to look at question number 6. هديكوا 45 seconds تحلوا السؤال. ابعتوا لي الإجابة في الشات. Please begin. Now look at question number 6. أنا عايزاكم تاخدوا بالكم محتاجين parallelism here. We have a list here. وبرضه ابعدوا عن الفragments. So follow fragment rules. Follow parallelism rules. Good, Mr. Yusuf. 15 seconds left. Jenna Walid, good. I want you to see it too, right? Dog study presented dogs of various. Now, I want you to notice, Muhammad Ahmed, various da adjective. Breeds a noun, ages a noun, and levels a noun. فطبعا time. Answer B ما ينفعش. مش حاطين كاما واحدة ما بين الادجective والnoun. صح؟ So answer B is incorrect. What's the best answer? C. Various breeds, comma, ages, comma, and. وعندنا الليست بتاعتنا موجودة هنا إجابة C. Let's go to the next question. So number 7, ده سؤال transition again, right? It's a transitional sentence. So عايزكم تعملوها. I want you to take steps. أنا عايزك تاخدوا الsteps اللي احنا اتكلمنا عليها, right? I want you to read الجملة قبليها والجملة بعديها. أول خطوة تاخدوها identify is it an and, but, or so relationship. وهوريكم في الإجابات إجابة A is so, B is but, C is and D is but. So I want you guys to read the two sentences. A relationship that you identify will be the best answer. وبرضه meanwhile ممكن يبقى time. حاجة ليها علاقة بtime. بسرعة.
Logi good? Time. Each dog following an odor trail left by researchers found either the expected baseline toy or an unfamiliar surprise one. Okay. The researchers recorded the dog's reactions. So هنا بيورينا action number 1. هنا بيورينا action number 2. While the dogs follow a trail, researchers record the dog's reaction. يجيب دي meanwhile. يجيب دي meanwhile. أنس يوسف أني جمعية. Okay. I need you to think faster. احنا مش هنقعد طول النهار نحل في الأسئلة. Question number 8. I'm going to skip question. Well, actually, no, I'm not, right? Which choice accurately represents information in the graph? So دلوقتي أنا بشوف الجراف, right? بقرا الجراف. Hesitation in dogs fetching expected baseline and unfamiliar surprise toy in the first trial. هنقرا title. هقرا y-axis. Number of dogs. هقرا x-axis. Baseline surprise. Baseline معناها expectation. So here, for example, on the baseline, for dogs fetching expected toy, the expectation, the baseline can 2 dogs. Well, they hesitated. Hesitate يعني stop, صح يقف كده يتعطل. And no hesitation was most of the dogs 20 dogs. فلو dog عارف أنهي toy هياخدها مش هيبقى فيه hesitation. No hesitation. بس ال surprise toy, more dogs hesitated than in the baseline. هنا كان في 2, هنا كان في 8. And less dogs, no hesitation in the surprise toy. So احنا قلنا لو ممكن نقول لو في surprise toy, more dogs hesitate than expected toy, right? So which statement بقى بيقول لنا كده? Which statement tells us that piece of information? Hold on, is there a mistake here? Oh, okay, there you go. I'm making this slow. In contrast, significantly more dogs hesitated to fetch the surprise toy. So how many dogs hesitated to fetch the surprise toy? How many dogs hesitated to fetch the surprise toy? So I go to surprise toy. I go to hesitation. This is it. How many? 8. صح؟ جنى وليد قالت لي 11. Why did you tell me 11 يا جنى وليد? Unmute بقى يا جنى وليد. Okay. النت مش كويس النهارده. Okay. So answer here is B. ماشي يا جنى وليد. Understood. Number 10. Number 9 جبناها صح. So I won't review number 9. Right. أنا عايزك بس تاخدوا بالكم question number 9. The answer
was answer D. That comma, right? انتوا فاكرين that phrase واتكلمنا عليه كتير قوي وقلت لكم هتشوفوها. That comma the dogs did, right? So شايفين ازاي في answer D we have a double comma with that لازم يبقى ليها الverb بتاعتها, right? That must have its own verb. So answer D is the best answer here. Question number 10. Again, اللي عايزاكم تعملوها انا عايزاكم تقروا السنتنس من البدايه للنهايه. ده سؤال punctuation. انا عايزاكم تقروا السنتنس من البدايه للنهايه. And I want you guys to pay attention. A semicolon مع two independent ideas. البيريود مع two independent ideas. الكاما one independent idea. وإجابة دي well no comma. I mean حسب مش معناها غلط. ابعتوا لي الإجابة في الشات. Be quick. بسرعة بقى. Okay, Logi. عايز أفهم حاجة. ليه لوجين الوحيدة اللي بتجاوب عليا؟ أنس ما جاوبتش عليا الحصة كلها وبرضه ما عملتش الهوم ورك. I need you to work with me here. يوسف برضه ما قلتليش حاجة. جنى ما قلتليش حاجة. محمد ما قلتليش حاجة. يا جماعة ده مش يوتيوب فيديو صح؟ مش عايزاكم بس تتفرجوا عليا وأنا بشرح وخلاص كده وشكرا. ده مش امتحان ثانوية عامة اقعد اشرح لكم وتقعدوا تحفظوا وخلاص كده شكرا. ده امتحان قدرات. ده امتحان مهارات. سكيل. وازاي بنتحسن في السكيل ده؟ solving, reviewing, asking. بنفعل. ما نقعدش نفرج وبس لو سمحت. How many independent ideas are in this sentence? The findings suggest the independent idea. A capability once thought unique to humans. The dependent ملهاش verb. مفيش verb هنا. إجابة C. The comma. يا ريت we participate. نشتغل. نتحرك شوية. بعد إذنكم. مش حل امتحانات خلاص وشكرا عشان هجيب نفس النتيجة. Number 11. The discrepancies in later trials, the researchers explained, only underscored the flexibility of dogs searching behaviors. هو عايز يفهمني ايه هنا في الجملة؟ There's a change in results. فعايزين نسأل نفسنا which word means change or differences.
Good, Mrs. Logi. Good, Jenna Walid. Time. Divergencies. Answer B. Okay. This was passage number 1. Let's continue to passage number 2. Jenna Walid, you got 4 correct. Muhammad 1. Yusuf, surprisingly 8. It's not bad, Yusuf, passage number 2. That's actually pretty good. With Jannah, or excuse me, Logi 3. So I'm going to use Logi's paper. We're going to review Logi's paper. So let's begin my question number 12, right? Mrs. Logi, Yes. which one introduces the paragraph أحل السؤال ده إزاي؟ نقرا السنتنس اللي بعديها. أعمل إيه؟ نقرا السنتنس اللي بعديها وكده المين ايديا. See, ده الخطأ بتاعتك. هو بيسألك على الباراجراف مش السنتنس. So مش هقرا بس السنتنس اللي بعديها. Please stop looking for short ways. Let's read the whole paragraph. In the EST exam, you have to make sure you read the paragraph. مهما كان السؤال، هم عارفين في ال EST احنا بنقرا بس جملة واحدة. فلازم نعمل حسابنا نقرا الباراجراف كلها. So ما اجي اقرا الباراجراف كلها انا بقرا الديتيلز، والديتيلز دولت هيقولوا لي المين ايديا، ونعرف المين ايديا ازاي through topic and focus. الديتيلز دولت بيركزوا لي على ايه وبيشرح لي ايه. Please begin. ابعتوا لي اجابه في الشات. Okay, Jenna Walid. 10 seconds left. Yusuf Nagar. No, sir. Time. Logic good. أنا مش هقرا الأوريجينال sentence. أنا هكمل من هنا. As a result, merchandise buyer from online fashion retailer The Outnet, Suviki, can only do her best to predict which pieces of clothing will appeal to customers in order to decide which products will be sold on the company's website. Purchasing decisions that balance both market and aesthetic considerations to ensure that the right items are in stock when customers want them. So the topic is Suviki. And purchasing clothes for the future. صح عشان بتكلم عن will purchase, will buy. So these things indicate something في future, right? These things indicate something في future. Answer A. She took a big risk. مفيش big risks, right? Answer B. I think logically answer B. Shira Suviki often works nights. ما كلمنيش خالص عن nights for details. Answer D. It would be helpful for Shira to be able to foresee the future. So answer D is the best answer. عشان it follows شايفين black boxes دولت the details about Suviki and buying things in the future. Question number 13. ده سؤال punctuation. ابعدوا عن fragments.
ابعدوا عن fragments. This is a common pattern. ما كناش المفروض نجيبها غلط يا شباب. سؤال زي ده. Right? I mean, لوجي yeah. ليه بتكتبي لي question mark والباقي؟ Mr. Anas again. Mr. Yusuf again. Mr. Muhammad again. Period, transition, comma, preposition. أنا آسف. Semicolon, preposition. كل دولت fragments غلط. إجابتي C. This is a big pattern, guys. ما نحطش punctuation قبل ال prepositional phrase. كل اللي جبت دولت fragments. Number 14, 15, 16. Okay, you know, we have no problem there. Number 17. Oh. The writer wants to add the following sentence to the paragraph. The outlet, for example. شايفين هنا زي بيقول لي for example. That means الجملة ديت example للجملة اللي قبليها. صح؟ والجملة ديت بيقول لي ايه او بيركز لي على ايه. It talks about the outnet services more than 170 countries. That means الجملة اللي قبليها لازم يكلمني عن حاجة شبه many countries, right? That's what it needs to talk about. Check the sentences before one, after one, right? After four, or after five. General lead good. Logi good. Time. Muhammad Ahmed, no, right? عشان هنا بيكلمني it's gonna be after sentence number one. عشان هنا بيكلمني عن the diverse customer base. ده كده معناها بيقول لي in many countries, more than 170 countries. So إجابة B أفضل إجابة. ولو بصينا قلنا after sentence number one, sentence number two برضه بيكلمني عن country to country. ده يرجع للجملة اللي قبليها countries. You see that? So here, I'll highlight the keywords ليكم. Here we're talking about diverse customer base. It's related to more than 170 countries, right? وإحنا قلنا هيتحط هنا after sentence number one. ولو بصيتوا على sentence number two بيكلمني عن from country to country. وهنا بيكلمني برضو عن countries. You see that? You see how it's connected? لازم في connections. Question number 18. يا Mrs. لوجي هتخانق معاكي. Number 18. ابعدوا عن fragments. فين يوسف؟ ألف مبروك يا يوسف. Muhammad good. Jenna Luji good, right? With much at stake for companies if their products don't sell. You know, this comment is not needed. عشان الفريز ده كل على بعضيها. A و B و C كل دول غلط. إجابة D. You're dealing with a fragment. Very good job, guys. Question number 19. Another
graph-based question. So يعني نشوف الجملة الأول. Perhaps unsurprisingly, a product's average rating of 3.39. So لو بصينا على التable, importance of buying decisions, 3.39 أهو, seasonal appropriateness. صح ولا لا؟ صح. So أهو, إجابة B or C. D و A ما ينفعوش. اللي جايب 3.39 seasonal appropriateness. Is this the highest or the lowest? لو بصيتوا عليها هتلاقوها it's the highest. It's طبعا it's not the lowest. So be the highest. Number 20, another graph-based question. So عايزاكم تجربوا number 20 لوحدكم الأول. شوفوا هنا. For instance, understanding the target customer and blank. Buyers also rated sales history. Current fashion trends received an average rating of 3.2, right? So I want you guys to check out the answer choices. عايزاكم تجربوها. You're looking for the true statement اللي موجودة في التكست. Generally good time. طيب where you guys at? فين الإجابات؟ You have to work, you have to scan. ما نقعدش كده نخاف. Current fashion trends 3.2. إجابتي A. باقي الإجابات غلط. They're not true. Mister, can you explain this? I didn't understand it. What's the question? Can you explain مش السؤال؟ السؤال بالنسبة للسؤال ولا الإجابات؟ الإجابات. وإجابات. Here you're telling me that the product brand image showed a wide split in priorities among buyers, right? So well, look at target customer 3.2. Look at current fashion trends 3.2. So احنا ممكن نقول these are the same, right? If you look at answer B, target customer عشان لازم نحط target customer in the answer, صح? 3.2 and brand image. Where's brand image? 3.16 showed a wide split. This is not a wide split, right? It's not a wide split. A wide split would be like 3.2 and 1.2, for example. وحاجة كمان, we don't know this. In priorities among buyers, right? So answer B, unfortunately, it's not a wide split. It's not a wide split, and it's not an example of the previous information. So إجابة B في factors كتير قوي لازم نعمل حسابنا عليها. Number one, بنتكلم عن the highest ratings, right? وبيقول لي for instance بعدين بيديني الexample اللي ليها highest ratings. So كلمني عن target customer current fashion. إجابة B again, the brand image 3.16. This is not the highest rating. صح؟ So ما ينفعش يبقى example the previous sentence. Number two, this is not a wide split. It's a minor split. 3.2 and 3.16. نتكلم عن الفرق 0.4 or about 11%. It's not a wide split. So it's a poor description في إجابة B. إجابة C, again, زي ما احنا قلنا الإجابة لازم يبقى equal to target customer or number. Recognizing a brand's position in the market received essentially the same rating. Brand's position in the marketing 2.96. So that is not essentially the same rating. Essentially the same rating هيبقى مثلا 3.18, 3.19, 3.21 هيبقى off بحاجة بسيطة
0.1 or 0.2. And again, target customers, this is the last one right here. So, and scouting competitors produced products were given ratings below 3.21. Although this is true, competitors' products 2.81, 3.2 is less than 3.21. It does not complete the example, for instance, right? It should be only, for instance, the highest ratings. صح بعد كده بقى نتكلم عن highest ratings مش هنتكلم عن ratings lower than 3.21. Question number 21. Combining sentences. Let's do this again. انتوا فاكرين مع combining sentences نبعد عن redundancy، نبعد عن pronouns زيادة. ابعتوا لي الإجابة في الشات. Jenna Walid, good. Luigi, good. مستر معلش عشان التايبنج عندي يعني مش عارف، مش راضي يكتب. Can I say the answer؟ No. Come on now, Yusuf. You know better than that. أنا بعتلك في الشات. Does it work? لا في مشكلة في الكيبورد. مستر البروبلم مش عندي انا يوسف، انا اللي دلوقتي بتكلم. البروبلم مش عندي انا. Oh, sorry. انت وانس صوتكم زي بعض. Sorry يوسف. انس اتفضل. قلت ايه؟ لا الكيبورد مش راضي يكتب. ابعتلي عندي واتساب. معانا. اوكي. يوسف زهق مني. كل شوية ألخبط أنس ويوسف, right? Sorry about that, guys. فين محمد عماد؟ Okay, أنس. Here, look. شايفين redundancy, comma and مش عايزينها. وبرضه قلنا semicolon و redundancy. Redundancy يعني كلام بتتكرر. إجابتي إجابة D, right? Stay away from all that stuff. Question number 22. Verb tense question. صح. Check other verbs. الأول. Check for parallelism. انتوا بتحبوا قوي long verbs. وقلنا كتير قوي we check other verbs and we choose the shortest, simplest verb. Okay, Logi. Muhammad, good time. Is mixes. Done. صح. Done. Okay. تهزرش أنس بقى. Okay. أنس قال لي إيه؟ مش أنس. أهو verbs يا ابني. Has, is, right? Why do you guys have a problem with this? Are, check other verbs. So مستحيل يبقى إجابة A. The past. أنت لسه ماشي بالسنس. والسنس ده هيودينا في داهية. Okay. Some points هقولها لكم قبل ما نمشي عشان I know Friday prayer is soon. Test number 2 هينزل النهارده ايه؟ الجمعة. So هنزلكم homework ومن ضمن الهومورك هيبقى فيه test 2 mock, right? So نتعود على time, نتعود على speed, right? We have our test. كلكم حجزتوا صح؟ أنس, جانا, لوجي, محمد and يوسف كلكم حجزتوا for December صح كده؟
No, I didn't. أنا يوسف. ليه يوسف؟ Yes. It's the first time for me. أيوه. Not just يعني this is the first English course, math course. So No, I still ماشي. need some So داخل time. January. Yes. Okay, cool. Jannah, Logi, okay. What about Anas? Okay, برضو صح. So كده we have about a month على الامتحان بتاعتنا, right? We have a lot of things we need to do. فنستمر على الهومورك. Don't worry about this عشان هنحل test 2 بعد كده 3 بعد 4 بعد 5 ونعملهم mocks, right? عشان تتعودوا على السبيد وتتعودوا على التعب. بس ده لسه نص. في reading, right? في reading. So the reading obviously هنزلها برضو mock tests for this week عشان مش عايزين نتصدم. لو احنا بنعمل common lit الريدنج مش هيبقى غريب. اوكي طبعا لسه لازم ناخد احنا في وسط or in the middle of the reading course but it's not a big deal. اهم حاجه نستمر او keep practicing reading بتاعتنا طالما بنعمل كده خصوصا في الكومن ليت اللي عملناها من بدايه شهر 9. we should be نيجي نشوف الريدنج تيست نبقى متعودين عليها. so you're gonna have الهوم بتاعت البيسك بتاعتنا البيسك هومورك بس مع كل هومورك assignment دلوقتي from now on هنزلكم mock test تحلوها timed. مش هنلحق نعمل ريفيو على كلهم اوكي بس obviously I will review as much as possible عشان مش معقول برضو بكره نقعد حصه او يوم الاحد نقعد حصه كامله لسه بنريفيو mock test number 1 بعد كده مش هنكمل عشان برضو في امتحانات ال EST عايزين نحلها مع بعض في الحصه. Okay. Do you guys have any questions before we go? All right. Thanks for coming. You can learn anything, let's just come out.